afternoon, Thursday, and it's me back again, live at Neetu's Academy reading. I am Vinod James. How are you all? What are you up to? How are things with you? These are all general questions which I would always ask you. And welcome to another live session with me. How are things with you? These are all as I am always eager to come in front of you. I hope you also have the same kind of emotion to come and attend and learn something new. So welcome to another live session with me. So how are things with you? Emotion to come and attend and learn something new. Yes, how is your Thursday going? Is it going well? Studying well? Is there anybody who is on the verge of taking exam soon, which is coming very, right around the corner? Studying well. Bessie, good afternoon. Priyanka, Sudhan, Latika, good afternoon. Priyanka, I think I know that name, but I think you're here for the very first time. If there is anybody who's for the very first time, please do let me know where you're from. Yeah? Simimol, good afternoon. Anju, good afternoon. Asha, good afternoon. Nancy, good afternoon. So a very, very, very good afternoon to all my lovely students in front of me. Jimmy Jerome, good afternoon. Anju Paulson, good afternoon. Saumya VS, good afternoon. Yeah, good noon. So how was your day so far? Nazim, good afternoon. Saumya VS, good afternoon. How was your day? Tell me. Good noon. What did you do? Is there anything you did? Work as usual? Relaxed? Slept? Off day? Jisha Thomas, good afternoon. Anju Joseph, good afternoon. Work as usual. What did you do? Tell me. Relaxed? Slept? Off day? Jisha Thomas, good or afternoon. As usual, generally I get busy since morning, Nasim. Can understand, isn't it? You're like all bumblebees in around. Always hustle and bustle of all the work and other chores which is there for you. On duty, fair enough, can relate. Lipika, good afternoon. I am on duty, Asha. Okay, fair enough. Most of you are on duty and highly appreciated that still you try to attend our live session. Good. Shanti Maul, good afternoon. Right. So are you all ready to learn? How many of you have, I read English newspaper to get some new words. Very good. That's an absolute right way to move to the right direction, isn't it? Good. See, you do read. See, don't think that, okay, I don't have any resources. There are n number of resources. Kessia, good afternoon. Manju Marita, good afternoon. See, a newspaper can be a surplus in amount of material, isn't it? Even though you read small paragraph, you can imagine how much paragraphs it contains and how many days that it is. We are not reading to, as what Jimmy Jerome was saying, you get new words, you get the new structure, you get to use, okay, these are how the sentences are formed. N number of things. Albi Anthony, good afternoon. Anu Maria, good afternoon. Just finished reading part A. Hats off to you again. Sri Lakshmi, good afternoon, because that's your commitment to come and attend the class live after doing the material is good enough. Because you should know. Okay? And I definitely feel that all of you have taken that first step. That initial step is the problem. That initial step you have already taken. So I know that your rest of your journey is going to be a very fruitful one. അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നീറ്റൂസ് അക്കാഡമി ചെയ്യുള്ളൂ. ഒന്ന് ഒരു പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ഒരു പാർട്ട് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഷെയർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിടത്തും ഈ മെറ്റീരിയൽ കാണാം. ഒന്ന് in the very same page that you're watching. Other is the exclusive reading telegram group. അപ്പോൾ നീറ്റൂസ് അക്കാഡമിന് രണ്ടേ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ. അത് again every day I keep on telling this. അതൊരു saying ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. കാരണം you are studying അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം. there are n number of people
who can act like sheeps but are absolutely foxes. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, see there are students അല്ലെങ്കിൽ who fall for such kind of wrong traps. അതായത് ഇനീഷ്യലി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വി കീപ്പ് ഓൺ പോസ്റ്റിംഗ് എ റെഗുലർ കമൻറ്റ് ഓൺ ആർ ഒഫീഷ്യൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു നോട്ട് ഫോൾ ഫോർ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. കാരണം അവർ വെറുതെ ആദ്യം ചോദിക്കും സ്പീക്കിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടോ, ആ പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ആദ്യം നിങ്ങൾ കയറി ഐ ഓൾസോ നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ, പക്ഷെ അവരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അതൊന്നും അല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ആൻ ഓൺലൈൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വി കീപ്പ് ഓൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് വി ഓൺലി ഹാവ് 2 ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്. വേറെ ആര് നിങ്ങളെ എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാലും പ്ലീസ് റിഫ്രെയിൻ യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം ഗോയിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് സച്ച് തിങ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് വി ഗിവ് യു. നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് ആരും നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് നീതൂസ് അക്കാഡമി എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെയും വിളിക്കില്ല. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഇഫ് somebody calls you, you be cautious. നമ്മളല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനൊരു നമ്പർ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ. ജസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ആസ്ക്, ഇന്ന മാതിരി ഒരു സംഭവമുണ്ട്, നിങ്ങളാണോ അല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ്, ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട്, വി ആർ റെഡി ടു ക്ലാരിഫൈ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? So be aware of such kind of fraudulent people who is there, who is trying to rip your money. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ജയിക്കത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു പുട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്. ഇനി ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു സാധനം അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം, അതോ ബൈ ഓൾ ദീസ് ക്രൂക്കഡ് വേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോഴാണ്? Which one do you like? Alvi Anthony, good afternoon. Anu Maria, good afternoon. Sri Lakshmi, good afternoon. Ambili, good afternoon. Jeena, good afternoon. Chilmi, good afternoon. Kali Raj, good afternoon. Anju Rajesh, good afternoon. Preetha Paul, good afternoon. Very, very, very good afternoon. Bessie baby, absolutely right, isn't it? നമ്മുടെ ഒരു എഫേർട്ട് കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നൊരു അതിൻ്റെ ഒരു what do you call that achievement will always be cherished in your life, അല്ലേ? Fair enough. All of you are supporting. Priyanka says hard work, Jerome hard work, Anju hard work, Simi Mol hard work. Abam, you have to start telling happy with hard work. Very good, Ambali. Lipika Nayak, hard work. Fair enough. Sri Lakshmi, hard work is effective. Of course, that is the only way. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഓരോ ഫോൾസ് പ്രോമിസസ് ആണ് അതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ absolutely right, Kessia. No shortcut to success. It is your hard work that will again, I'll always come back to this. Good afternoon, Mahesh. I'll always come back to the saying, I always tell this, nothing can replace what is the talent that you have inside you. Saira Peter, good afternoon. And every one of you has an inborn talent. You have to just identify that and be confident with that. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, I will ask you to say exam clear you, I will എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നത്. That is to boost your confidence. And the other thing is about how we ask regularly is, please do comment. അതും ഒരു ബാരിയറാണ് നമുക്ക്. Because we always think that okay, ഇനി അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും. These are all things which is pulling you back from being confident. If you are confident, nothing will stop you against. Nobody can stop. Just pulling you back. Appo ready aanu for another session? Yeah. So once again, people who doesn't know me, I am Vinod Jain. Okay, I'm with Neethu's Academy. So welcome to Neethu's Academy Reading. What do we do in Neethu's Academy? We always have all the classes available for you, and the next batch is filling up soon, which is from April, May and June. Next, good morning, sir and friends. Thank you very much. So we do have, and we have crash courses available. So if you need any assistance, if you need any help, please do not refrain. Do not stop yourself from contacting our admin and getting all those details what is needed. Okay, and we come in front of you for all these kind of classes which are available free for all of you. And I come in front of you with there is an echo, really? Classes which are available free for all of you. I come in front of you with
reading. Krissa comes in front of you with listening. Every day we post grammar challenges, and Neetu madam comes with writing. So all those things are done only with the context of coming and having an impact in your life. We want to be that bridge between you and your dream country, or your dream is what we will say. Okay, so if you are happy with so far what you have heard or what you have listened, or what do you think about our classes, if you feel yes, it is going to have an impact to you as well as to your other colleagues or to another person whom you really don't know, please do share the link. That is the only request that we have, because that will give us a count on the aspect of how many of you feel that our classes are beneficial. And if you are watching this for the very first time, please do not forget to click the subscribe button, press the bell icon, and also press the thumbs up button, so that it will be there and you will never miss any update or any live which we are doing. Anila Lijo, good afternoon. Nashwati Jose, good afternoon. Okay, generally almost every student is joining or will join. So as students are piling up, Sharanya S. Nair, good afternoon. Asha Shashidharan, good afternoon. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു 2 minute കൗണ്ട് ടൈമർ ഉണ്ടാവും. ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ടൈമർ ഗോസ്, യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് യുവർ finding the answers. Okay, find the answers, then we will give you a poll. Please do post the answer. I want each one of you to post your vote. Endo aikotte, right, wrong, you didn't find, guesswork ano there, your question is there, please do complete it and then we'll discuss. There you go. The timer just left you stranded, is it? Now, I hope you all have got your answers. If you haven't also, just give a wild guess. We have opened the poll. Please do cast your poll. Whether it is A, B, C, whatever you feel that it is your answer or you think that that can be the answer, please do cast in your vote. I want all of you to vote, because yesterday it was about 44. Now I want all of you, I want each one of you to cast your vote. Do not refrain. Okay, again and again I've told this word refrain. It is to make sure that you are hearing that word. Because refrain എന്നൊരു word, it's very often it comes into your passages. അതുകൊണ്ടാണ്. Okay. Right, almost
21. I want each one of you to cast your vote. അത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയോ തെറ്റിക്കോട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല, നോ പ്രോബ്ലം, ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ വൈൽഡ് ഗെസ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാമല്ലോ. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ്, ബി ഹാപ്പി. കാരണം എന്താ, നിങ്ങളുടെ വൈൽഡ് ഗെസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ഗിവ് യു റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് അറ്റ് ടൈം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ അതാണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനും ദിസ് ഇസ് അനദർ ഗ്രേറ്റ് വേ ഓഫ് അസസ്സിങ്. അതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം, വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ദിസ് വി തോട്ട് ഓഫ് ഹൗ ക്യാൻ വി ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ, അല്ലേ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ വുഡ് സേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും 50% ആയിട്ടില്ല, about 50% ആവുന്നുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു കാസ്റ്റ് ഇൻ ദ വോട്ട്. A, B, C, D എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ തോന്നുന്നത് നിങ്ങളത് പ്രസ് ചെയ്തോ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. വി വിൽ ബി ഷെയറിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ട് അതിന് മുമ്പേ ഐ വോണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു കാസ്റ്റ് യുവർ വോട്ട്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു റഫ്ലി അബൌട്ട് another minute അതിൻ്റെ ഇടയിൽ, because I want all of you to cast in your vote. Okay, now it is 50%. Okay, fair enough. Good enough. I always love the students who always, comply. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ കാര്യം. When you say something, you're always there to oblige to it. That's an absolute stunner. Good enough. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്യാമ്പിൾ നോക്കണോ, ചുമ്മാ ABCനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, നമുക്ക് നോക്കാം ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം അറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബി എ തിങ്, എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നല്ല, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വെനെവർ ഐ ഗെസ് സംതിങ് ആൻഡ് ഡു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ, ഇല്ലേ? Okay, it's about 42 votes, even though yesterday I got 44, but 43 okay, let's see. I always expected every day to improve on the numbers. Okay, fair enough, it has reached the very same amount. Fair enough. Okay, again, as I've told you, കാരണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ you will definitely will not let me ഡൗൺ എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ യു ആർ റെഡി ടു ഇവോൾവ്, യു ആർ റെഡി ടു ഇൻഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ഡേ ടു ഡേ ചോസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സോ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം ഹിറ്റിംഗ് 50 votes, isn't it? Thank you very much. So let's see. ഇനിയിപ്പം I'll just stop the vote, കാരണം we'll go into seeing how many of you have voted what. Fair enough. അപ്പം 43% of people have voted C. 37% of people have voted A. And 19% of people have voted B. Okay, fair enough. അപ്പോൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ വരും, ദെൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമുക്കറിയണം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക്. I didn't get the link in Telegram. Okay, Matthew, I'm very sorry for that inconvenience. Okay, Venkatraman Vilvanandan. Okay, I think a new name for me. So Venkatraman, if you're new, please do let me know. If you're new, where are you from? Chilmi, I know, I forgot the place where you are from, but I know that name. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദെയർ ഇൻ യുവർ സ്ക്രീൻ, അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാർട്ട് ബിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി. പാർട്ട് ബി എപ്പോഴും മൈ ആൻസർ ഇസ് സി. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. പാർട്ട് ബി എപ്പോഴും യു വിൽ ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ, റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അണ്ടർലൈൻ ദ കീവേഡ്സ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു. പാർട്ട് ബിയിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എപ്പോഴും പറ്റുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദേ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓക്കെ, ദേ കംപ്ലൈ ടു അണ്ടർലൈനിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്നിട്ട് അവർ ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ പാസേജിൽ പോകും. അതിനുശേഷം ദേ ലിറ്ററലി ഫൊർഗെറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മറന്നുപോയി. പിന്നെന്താ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസേജിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്.
സി പാസേജിനകത്ത് നിന്നാണ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദി ആസ്പെക്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസറാണ് നമ്മൾ പാസേജിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ പാസേജിൽ നിന്ന് ആ 3 ഓപ്ഷനിൽ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് തിങ് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ ഷൺമുഖപ്രിയ, നൗ ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഇവിടെയാണ് എപ്പോഴും അപ്പം ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വൺ തിങ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്, നിങ്ങളൊരു ആൻസർ കിട്ടി, ലെറ്റ്സ് സേ യു ഗോട്ട് വൺ ആൻസർ, വാട്ട് ഡു യു ഡു ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ highlighting or bubbling it, just see if that is what the question is asking you for. Initially, okay, these are all initially. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് ശീലിക്കുമ്പോൾ then it is not a problem. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പ്രോസസ്സിൽ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, what needs to be considered when recommending the use of cough and cold medicines in children. അപ്പം ക്ലിയർലി പറയുന്നു എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ വെൻ റെക്കമെൻഡിങ് ആർക്ക്, പിള്ളേർക്ക് കോൾഡ് ആൻഡ് കഫ് മെഡിസിൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. Okay, fair enough, Ambali. I always respect students when they start realizing their mistake, because that is the learning curve. Now you wouldn't do that, right? Now, option A. See again, after reading the question, underlining the question, understanding the question, you have 2 options. You can read the passage and pick an answer from the answer option, or if you're like me, you read the answer option, underline the keywords in the answer option, then I pick it up from the passage. Anything is fine, purely a student's perspective. നിങ്ങൾ എന്താണോ സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, that should be use throughout. അത് വെറുതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇനീഷ്യലി ടു ഫൈൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ യു ക്യാൻ, പക്ഷെ അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റിക്ക് ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ, പോസിബിൾ ഡേഞ്ചേഴ്സ്, അതായത് ഇതാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, പോസിബിൾ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ടു ചിൽഡ്രൻ ആണോ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓർ ദ ലോ സക്സസ് റേറ്റ്, അതായത് ആ മെഡിസിൻ്റെ ലോ സക്സസ് റേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണോ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണോ മെഡിസിൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ, ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്, ഏജ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ആണോ കൺസിഡറേഷൻ ബിഫോർ റെക്കമെൻഡിങ് എ മെഡിസിൻ ടു കോഫ് ആൻഡ് കോൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പം എല്ലാം ചിൽഡ്രനാണ്, കോഫ് ആൻഡ് കോൾ മെഡിസിനെ കുറിച്ചാണ്, അത് എപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇനി കോഫ് ആൻഡ് കോൾ മെഡിസിൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ, health professionals are advised to of the following. അപ്പോൾ it's clearly saying who has been advised, health professionals are being advised. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസാണ് കൊടുക്കുന്നത്? No changes have been made to the scheduling of over the counter, that is OTC, cough and cold medicine, and the prescription is not required. അപ്പം so things are saying there is no changes being done on the over the counter. Our over the counter medicine, cold and cough and vaankinina prescription venda, no changes for that. So general entry. However, now comes, that is a very very important, these kind of cohesive devices. However, a recommendation for treatment with these medicines in children under 6 years of age constitutes off-label use. Now this off-label use, in the paranal, see, that is, what is that? It's an adjective where it says relating to the prescription of a drug for a condition other than that for which it has been officially approved. അപ്പോൾ ഓഫ് ലേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് വേറൊരു യൂസ്. അപ്പം ഓഫ് ലേബിൾ യൂസ്, ദീസ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് വിത്തൗട്ട് സീരിയസ് കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ റിസ്ക്സ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്. So these medications, that means cold and medicines under children 6 constitutes off-label use. അതായത് അതുകൊണ്ട് വേറെ പല യൂസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, then these recommendations for treatment should not be made without, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ should not be made without serious consideration of the risk and benefit. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അനലൈസ് ചെയ്യാതെ ആ മെഡിസിൻ എന്ത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്? യു ഷുഡ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡ്. ആര് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നു? ദി പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ദർ ഇസ് നോ റോബസ്റ്റ് എവിഡൻസ്. അപ്പോൾ റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? അനദർ
വേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് ഇല്ല അതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി എവിഡൻസ് ഇല്ല. വിഗർ, ടഫ്, പവർഫുൾ, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ്. അപ്പം ഒരു റോബസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഓഫ് എഫിക്കസി, അഗൈൻ a very common terminology which you get. Efficacy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ efficiency, the ability to produce a desired result or intended result. Success ആണ് efficacy എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. For these medicines in children that there are a number of safety concern. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ഉണ്ട്, അതിന് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? വൈൽ, അപ്പോൾ ഇതെവിടെയാണ് പറയുന്നത്? ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൺസേൺ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കുറേ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതിനാണ്? ഈ മെഡിസിനൊക്കെ. അപ്പോൾ വൈൽ ദ സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് ആർ ലോവർ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഏജ് 6 to 11 years ദാൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഏജ് ലെസ് ദൻ 6 years. അപ്പോൾ ഈ സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ഈ പിള്ളേരിലാണ്. പക്ഷേ ദേ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? വാട്ട് നീഡ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വെൻ റെക്കമെൻഡിങ് ദ യൂസ് ഓഫ് കഫ് ആൻഡ് കോൾഡ് മെഡിസിൻസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ ഈ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളതല്ലേ ഈ 6 to 11 എന്ന് പറയുന്നതും ലെസ് ദൻ 6 എന്ന് പറയുന്നതും 6 to 11 ചിൽഡ്രൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ they should be taken into consider when advising parents on management of cough and cold. അപ്പോൾ ഈ കൺസിഡറേഷൻ ആരുടെ അടുത്താണ് പറയേണ്ടത്? പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? അതിന് കുറേ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതെന്താണ് പറയണേ? അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി ഏജ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അല്ല, കാരണം അതെല്ലാം അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടേ. കഫ് ആൻഡ് കോൾഡ് അത് പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യത്തിന്, അതായത് കോൾഡും കഫിനും അല്ലാതെ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് നോക്കണം. അതിന് കുറേ സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ലോവർ ദാൻ ഏജ് 6 to 11 ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് 6 to ലെസ് ദൻ 6 years ഉള്ള പിള്ളേരിലാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഗോയിങ് കീവേഡ്സ് അല്ല, എപ്പോഴാണ് എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? However, a recommendation for treatment of the medicine is given for children under 6. കാരണം ഓഫ് യൂസ് ലേബിൾ, അതായത് നിങ്ങൾ അതിന് വേറൊരു കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം? നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ? ഇവിടെ റിസ്ക് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്താ കാര്യം പറയണേ? ദി ആൻസർ ഈസ് ബി. അതിൻ്റെ ലോ സക്സസ് റേറ്റ് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ? പോസിബിൾ ഡേഞ്ചേഴ്സ്. അവിടെ ഡേഞ്ചർ മാത്രമാണോ പറഞ്ഞേക്കണേ? ഡേഞ്ചറും ഉണ്ട്, ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട്, റിസ്ക് ഉണ്ട്, ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യണം, ഒന്ന് മാത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് എ നോട്ട് ദി ആൻസർ. ഏജ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ ആ മെഡിസിന് ഓഫ് ലേബിൾ യൂസ്, അതിൻ്റെ യൂസിനല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം? അതിൻ്റെ റിസ്ക്കും ബെനിഫിറ്റും അനലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതായത് അതിൻ്റെ ലോ സക്സസ് റേറ്റ് അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം. കാരണം ഇത് അതിനുള്ളത് യൂസ്ഫുൾ അല്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? കാരണം ഇതിനൊരു എവിഡൻസ് ഇല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്. നോ റോബസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ദി എഫിക്കസി ഓഫ് ദീസ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൺസേൺ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലോ സക്സസ് റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് അവർ പറയുന്നത് വൈൽ സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് ആർ ലോവർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂ കുറവാണ്. ആർക്ക്? 6 to 11 years ആണെങ്കിലും കമ്പയർഡ് ടു ലെസ് ദൻ 6 years. But these should be taken into consideration when advising a patient to manage cold and cough. Understood? ചെറിയ കാര്യമാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ് വേ. കാരണം കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇറ്റ്സ് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് ബ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ വേർഡ് പഠിച്ചു? വൺ, റോബസ്റ്റ്. റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് മീൻസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി എന്നുള്ളതാണ് വേർഡ് മീൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, constitutes. It's a word that means make up, compose, comprise എന്നുള്ളത്. തേർഡ് വൺ, ഓഫ് ലേബിൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അതായത് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ഫോർ എ കണ്ടീഷൻ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ടു. അതിനെയാണ് ഓഫ് ലേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് വൺ, എഫിക്കസി ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ആയിരിക്കാം, എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആയിരിക്കാം.
These are all important words that you have to really look for. Clear? Okay. Gina is dancing. Good enough. Venkatraman, forgot. Priyanka understood. Shajila Khadija, good afternoon. Shajila, again a new name for me. If there is anybody who is new attending for the very first time, please do let me know where you're from. Yeah, it's an honor for me. I am teaching students from every part of the world. I have known people across these places. That's all. Simi understood, Soumya understood, Srija understood, Venkatraman, low success rate, Jia Papachan understood, Bessie understood, Hani understood, GIS, Jyotimal understood, Mahesh understood, Anju understood, Albi understood, I am new, Jishma PY. Okay, Jishma, very nice. So kind of you to tell me you are new. Where are you from? Anila understood. Tijina first time. Tijina, I think I know that name. Ambili Mary Clear. April. Okay. Shajila Khadija. April batch. Okay, fair enough. Anu Matthew. Ani Jiju understood. Anju Rajesh. Clear. Okay, fair enough. Geetu Srinivasan. Hi sir, good afternoon. I hope your exam went well, Geetu. Jishma Piva. I am from Pala. Okay, I think I don't think I had a student from Pala. Okay, so you are the first person from Pala as well. Good enough. Yes, you are clear. Okay, fair enough. As you are saying, all have no doubts and clear. Would you be kind enough to tell me what is today's part A material? How did you find the material? That means easy, moderate, 50-50, difficult. Because we take Preeti, Susan, Abraham, clear. Ashwati, congenital heart disease, easy material. Okay, fair enough. Clear. Asha Shiju, okay, fair enough. Easy Jiva, okay, fair enough. All are saying easy. These days everything, I think Neetu madam is very generous to all of you that she's making all the materials a bit easy. Do you think like that? No. One of my friends gave the recommendation. Jishma, okay, very, very kind enough of you to tell me. So please do convey our heartfelt thank to that friend who have recommended, okay? Because it's an highly honoring thing. Somebody is recommending us. Thank you very much. See, easy. All are saying easy, okay. Fairly good one, Matthews, okay, fair enough. So, do you think it is Neetu Miss is making the material easy? No. It is because you are practicing on a regular basis, and that is the reason why you are finding it easy. Okay, don't take anything away from your achievements. Okay, so part A will be talking. I'll be firing the 20 answers. All of you have taken your answers and pen to correct it? Yes? Exactly. Okay, fair enough. Right. So if you are unaware of what is the strategy, how to do, we have done an exclusive video on the aspect of part A tips. Please do watch that. That will give you a lot of insight on the aspect of how to write. Clear, yes, okay, very good. I always love when students are always engaged, typing and, making me read so quickly because your comments are just popping. So I need to be quick enough as you type also. So that's a challenge I take. Ningalada comment cheyumbo, I try not to skip any one of your words. Words as well as your names and the comments that you post. Abam congenital heart disease. So let's go into the answers. So 1 to 7 will always be match the following. So please ensure that you are writing only the appropriate letter A, B, C, D. You can use those letters more than once, no problem at all. So skimming and scanning is the strategy. You have to go through the text, skim through the text first. When you're skimming, you should be able to segregate. Okay, part A, it is about this. Part B, it is about diagnosis. Part C is about management. Part D is about prognosis. So this is how you should be, okay. So when they say, okay, let's say the futuristic thing, okay, prognosis, prediction, isn't it? So if they are talking anywhere in the aspect of a pictorial representation, see if it's a table, the
headings of the table, that means the columns, headings are all important. If it's a graph, your x-axis and y-axis, the main thing, x-axis what they have mentioned, let's say if it is hours, and then y-axis it is about percentage. Those are important keywords. Okay, so just skim through it. Don't go detailed reading. Skim through it so that you have a general idea about it. After that, go and underline the keyword in the question, because question keyword and passage keywords are where you will find the link between the answers. You have to see where that link is as such mentioned or in a paraphrase form mentioned. Understood? Okay, fair enough. So question number 1. Medication that should be avoided during the gestational periods. So clearly medication avoided gestational period. So where are they talking about all these things? Medication, where are they mentioning? It is only mentioned, most prominently it is mentioned in D, because it is as a subheading medication, because, and they are saying these are the medication which are not supposed to be used. So the answer is D. Excellent. Question number 2. How can we manage the amount of potassium? So clearly manage potassium. Where are they talking about potassium? Potassium is as such mentioned, if you really look into medical management, addition of sprenonolactone may be helpful to minimize potassium loss. So manage potassium loss. So the answer is C. So that is, if you really look into no other places where you can see the potassium as well, isn't it? So C only. Now that is also another way of identifying the answers. Question 3. Painless and simple procedure to determine the level of oxygen in the blood. So clearly painless, simple procedure, oxygen blood. Where are they talking about procedures? It is there in text B, isn't it? You really don't have to worry about, because it will be there somewhere, but to know the precise way, the very first sentence will give you, the first para will give you the simple painless test, use sensors on the fingers or toes to find out the oxygen levels are too low. Fair enough. B. Question 4. Asymptomatic nature of the disease. So where are they talking about that there is no symptoms of disease? It is there in text A, the very last sentence. Babies born with cyanotic heart disease may not have any apparent symptoms. So asymptomatic, no symptom. Answer is A. Excellent. Question number 5. Involvement of family history, development of the diseases. So clearly involvement, family history, disease. So where are they talking about? As such mentioned in genetics. Why? Because that is where the family history and all is being passed, isn't it? You can easily relate it because you know much about medical oriented subjects and theme that you have studied. So the answer is D. 6th question, the penultimate one. The drug that should be given concomitantly. So clearly, specifically asking drug given concomitantly. So where are they talking about concomitantly? Concomitant as a word is only mentioned, if you really look into in the medical management, concomitant use of afterload reducing agents such as captopril. So concomitant, one word which is easy to identify the answer, is there in C. Question 7, the ultimate one. When does the inappropriate pumping of oxygen across the body takes place? So clearly, when inappropriate pumping oxygen takes place. So where is that? It is as such mentioned inappropriate in text A. Cyanotic heart is where problems is with the heart, means that there isn't enough oxygen present in the blood and all the things. So A is the answer. Very good. 7 out of 7, 7 out of 7, 7 out of 7. Excellent. Keep it up. Good. So question number 8 to 14, which is short answer question, where you're expected to fill in with the appropriate word, letter, or a combination of word and a number, or a short phrase. You will not have big sentences to write. Medication that is used to treat bipolar disorder is called. So clearly medication bipolar disorder called.
Where are they talking about all these bipolar disorder? Is as such mentioned in medication, which you already know where medication is. It's there in text D. The answer is lithium. Lithium is the answer. Question number 9. Among different diabetes, which diabetes won't increase the risk of CHD? So clearly, type diabetes won't increase. Won't is a very important word. Won't increase. So what is the type? It is mentioned where? It is mentioned in where? In D again, just above medication, gestational diabetes. If you write gestational diabetes, the answer is wrong. Why? Diabetes is mentioned in the question, so you are not expected to repeat the same word. So only the answer should be gestational. Gestational should be the answer. Excellent for people. Most of you have got it right. Question number 10. The method through which the genetic condition of a baby in the womb is detected. So clearly method, genetic condition, baby, womb detected. Where are they talking about all the methods? Do we need to worry about it? You can straight away go to B, isn't it? What is the method? The method is genetic testing. Where is it? Genetic testing then? It is there in D under genetic. Genetic testing can detect Down syndrome and some other genetic condition while a baby is still in the mother's womb. All the keywords are as such mentioned. So the answer is genetic testing in D. Question number 11. How many types of heart defects are so far detected? Clearly asking you how many types. So the types are mentioned where? In text A, over 30. The answer should be over 30. OVER 30, not 2. That is 2 main types of congenital heart disease. So question, that's why you have to read question, not 30, over 30. Very good. So few technical mistakes, isn't it? Now for question number 12. What is lacking in the blood of a person with cyanotic heart disease? So clearly lacking blood, cyanotic heart disease. What is it lacking? It is there in text A. Cyanotic heart disease is where the problem with the heart means that there isn't enough oxygen. Absolutely. OXYGEN is the answer. Question number 13. The equipment that are placed on the toes of fingers to determine the level of oxygen in oximetry. So clearly equipment, toes, finger, oximetry. Where are those keywords as such mentioned? You really don't have to go worry about it this time. Why? All the testing are done in B. In the very first paragraph, the simple painless test uses sensors. So what is the answer? Sensors. SENSORS. Not pulse oximetry. Sensors. Question number 14. How long one has to follow the medication of CHF in the case of its development? So clearly how long medication CHF development? Where are they talking about all these? CHF developed. How long medication? What are the medications? Digoxin diuretics for 2 to 4 months. The answer should be 2 to 4 months. Excellent. Now for fill in the blanks. You are again going to write a word, combination of word or a number, a short phrase. These are genetics as well as dash factors that might play a role in the development of congenital heart disease. So clearly genetic factor, role, congenital heart disease. Where are they talking about all these? It's as such mentioned in text D under risk factors. The very first sentence, certain environmental and genetic risk factors. So the answer is environmental as well as, so that certain is there already, okay? Environmental is the answer. ENVIRONMENTAL. Question number 16. Dash is a medication which is usually used to treat acne and can induce heart defects
in the period of pregnancy. So clearly specifically asking medication. So where are they talking about medicine? Treat acne. Acne, where are they saying? Induce heart during pregnancy. So it's as such mentioned next to bipolar disorder, and isotretinoin, which is used to treat acne, always tells you has oral. So that is the one which has heart defects. ISOTRE, isotretinoin. ISOTRETINOIN. Excellent. Question number 17. High calorie formulas are frequently fed by either, that one E is not there, either through dash or dash. So clearly asking you two answers. So where are they talking about high calorie formulas? So where are they talking about? It's there in management. The very last point, frequent feedings of high calorie formulas by either nasogastric tube or oral feeding. So yes, nasogastric, NASOGASTRIC TUBEORALFEEDING is the answer. Question number 18. Any dash of one's chest can be revealed by taking pictures of your chest using a chest X-ray. So where are you talking about chest X-ray? It's there in text B. So it says a chest X-ray takes a picture of inside of the chest to reveal any structural abnormalities. So clearly structuralabnormalities, abnormalities. Excellent. Structural abnormalities. Question number 19. Due to the lack of oxygen, the babies born with cyanotic heart disease generally have a dash to areas such as their fingers, toes and lips. So clearly it is, if you read this, due to lack of oxygen, you know what happens. Babies born cyanotic heart disease generally have a, so it is showing about something which you can really see visually. Where are they talking about? Is as such mentioned in text A. It's a hyphenated word, so please ensure that you are replicating using hyphen, blue hyphen colored tinge, TINGE. Excellent. Now for the final question of today. Question number 20. Images of the heart valves and chambers are created using a dash in an echocardiogram. So clearly images, heart valve chambers, echocardiogram. Echocardiogram is mentioned only in text B. So what is it? Uses a ultrasound. ULTRASOUND. That is the answer. I have finished. Very good. Already. Quick one. The first one to say today. 19 out of 20. Excellent. Good enough. How about others? What are your scores? 18 Sibi, good enough. Gigi 18, good enough. Venkatraman 19, very good. Anju 17, Jeeva 20, very good, excellent. The first person to say 20. Saira 17, Ani 17, Asha 18, Simimol 17, Bessie 19, very good. Srija 20, again good enough. Anila 17, Rashmi 19, Priyanka 18, Mahesh 18, Jia Papachan 16, good enough. Ambili Mary 17, Anju 17, Bretty 16, Jyotimul 20, very good, thank you. Happy? You have to be happy, isn't it? Thank you. No, thank you for getting that scores. Tijina 19, Kessia 17, Jessie 17, Albi 17, Preeta 18, Sri Lakshmi 19, Manju baby 20, very good, keep it up. Anijiju 19, Kitty 18, Jisha 19, Chinchu Sebastian 18, Matthew 17, Anu Maria 20, very good, keep it up. Geetu Srinivasan 19, Divyamol 17, Fia 16, okay, excellent. Quite happy that I've read almost everyone's score. So good that you have all scored good marks. Okay, now is there any general thing that you want me to clarify before I say adios to all of you? Anything that you want me to clarify with regards to reading? No, I know that you're all absolutely stunning students and you're learning every day. Again, Veena Susan Kuriakos, 19 again. We hope it was another fruitful day for each one of you. Okay, that's the whole idea when we come in front of you. So, thank you very much, Annie, for those bouquets. We hope we were of some benefit to you. And until I see you tomorrow,
It's adios from me. God bless you all. Take care.